elegant and graceful performance. That was our last Casey Wild dance. Linu Andyയുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ബിനു അങ്കിളുടെ കാറിന്റെ ചാവി ഒന്ന് ബിനു അങ്കിളിന് കൊടുക്കുമോ പ്ലീസ്? Okay, now we are back to Mr. and Miss Kna competition, and this time we have Melbourne and we have Chris Marbalil representing for Mr. Kna. Hi, my name is Christopher Marbalil, and I'll be representing Victoria for Mr. Kna at paithrkum 2018. 20 years of age and have a wide range of hobbies that include I really enjoy fitness, playing sport and watching sport. I really enjoy cooking. I also love to explore. Japanese. And I really enjoy music too. Thank you all for watching my video. I hope you can support me and just have fun. Hello?
think you stole a lot of hearts tonight from a lot of girls I see on here. And all right, well done, Christo. We're still sticking to Melbourne because obviously we got the Miss Kna from Melbourne coming up next. So can I please have the promo video for Sneha Simon? നമസ്കാരം, ഞാൻ സ്നേഹ സൈമൻ. കേരളത്തിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഇവിടെ സിംഗിൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണിപ്പോൾ. പാട്ട് പാടാനും അത് കേൾക്കാനും വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. ചെറുപ്പത്തിൽ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി 2011 സ്കൂൾ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ കലാതിലകമായിരിക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇടവകയിലെ KCVTV മിഷന്റെ എന്നീ സംഘടനകളുടെ ഭാരവാഹിയായിരിക്കാനും വേദപാഠ പരിശീലനത്തിൽ അധ്യാപികയായിരിക്കാനും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗോൾഡ് കോസ്റ്റ് വെച്ച് നടക്കുന്ന paithrkum 2018 മിസ് കന കോമ്പറ്റീഷനിൽ മത്സരത്തിൽ ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. See you there.
amazing performance. Thank you, Sneha. Next up, we have Merin Shibi from Canberra. Hi, my name is Marin Shibi from Canberra. I'm 17 years old. ഞാൻ ഉഴുവൂർ സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് ഇടവകയിലെ ഇലവങ്കൽ കുടുംബാംഗമാണ്. എൻ്റെ മമ്മിയുടെ വീട് കോട്ടയം SH മോൾ. എനിക്കൊരു അനിയത്തിയുണ്ട്. She is currently in year 9. My hobbies are playing netball, badminton and dancing. 8345 നായിത്തോപ്പൻ വന്ന കാലം മുതൽ ഏകദേശം 1700 വർഷം പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു സംസ്കാരവും പൈതൃകവും ഞങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററിയും ഇപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കണയക്കാർ മാത്രം. ഇതുപോലെയുള്ള കൺവെൻഷനിൽ ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൻ്റെ ശക്തിയും പാരമ്പര്യവും വിളിച്ചൂട്ടുന്ന ഒരു വേദിയാകുന്നത് ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. കോട്ടയത്തച്ചായി മറിഞ്ഞും ചേർന്നാൽ പുണ്യാളന്മാർ ശ്രീചന്നു കൊടുക്കും ശ്രീനായാലോ ചങ്ങുകലക്കും തുണക്കഥയല്ല ചെറുകഥയല്ല കുളുങ്കഥയല്ല കടകഥയല്ല എരിവോ തിരുവോ നിറമോ നിറമോ ഇന്നീ മണ്ണിൽ തീരാതുടിമോ. Apologies, there's a bit of a delay. So can we have Austin's video playing, please, promo video. Hey there, I'm Austin Vincent in year 11, representing Canberra. I'm an enthusiastic KVTV member. I'm unique and multi-talented, and I aspire to hold high our Knanaya identity. Athletics is my passion. I attained multiple trophies and championships, becoming the best triple jumper in Canberra and 9th best in Australia. Today's youth are tomorrow's leaders. Yes, I take pride in leading both the Canberra KVTV and Jesus Youth Team activities. My vibrancy in dance and singing enabled me to excel in numerous stage performances. My family is the stronghold of my well-being. I aspire to enter the Royal Australian Air Force. An extraordinary rhythmic sense has made me an energetic drummer. So that's me, Austin Vincent, and I hope to be your Mr. Kna 2018. See you all at Gold Coast. How you doing, everyone? Good. Ready to see with performance? Can I get some noise? Woo! ദൂരെ ദൂരെ വിണ്ണിലെ മണിത്താരകം താഴെ വന്നു മെല്ലെ മെല്ലെ നെഞ്ചിലെ മായച്ചാമരം വീശിയെന്നു കണ്ണിൻ കണ്ണിൻ കണ്ണിലെ തേരിൽ താമരം പൂവിരിഞ്ഞു തീരാനോവിൻ നീളങ്ങൾ കണ്ണി കവിതകളായിരുന്നു
Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off and they don't know when to stop. And when you get to the top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump, that confirmed it. Track money, winning. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro malo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me vamos a ir adentro. ¿Y dónde está mi gente? Sí, un, dos, tres, बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा चिड़क चिड़क मल्हारी खड़क धड़क फड़क सली चटक मटक फटक सली दुश्मन की देखो जो फट लावली बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा चिड़क चिड़क मल्हारी खड़क धड़क फड़क सली चटक मटक फटक सली दुश्मन की देखो जो फट लावली Thank you, Austin, for that rocking performance. We have Marin from Canberra. Should be from Canberra. I'm 17 years old. ഞാൻ ഉറുവൂർ സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് ഇടവകയിലെ ഇലവങ്കൽ കുടുംബാംഗമാണ്. എൻ്റെ മമ്മിയുടെ വീട് കോട്ടയം SH മോൾ. എനിക്കൊരു അനിയത്തിയുള്ളൂ. She's currently in year 9. My hobbies are playing netball, badminton and dancing. നായിത്തോമൻ വന്ന കാലം മുതൽ ഏകദേശം 1700 വർഷം പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു സംസ്കാരവും പൈതൃകവും ഞങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററിയും ഇപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കണയേക്കാൾ മാത്രം. ഇതുപോലെയുള്ള കൺവെൻഷനും ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിന്റെ ശക്തിയും പാരമ്പര്യവും വിളിച്ചൂട്ടുന്ന ഒരു വേദിയാകുന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. കോട്ടയത്തച്ചായി മറിഞ്ഞും ചേർന്നാൽ പുണ്യാളന്മാർ സ്നേഹിച്ചാൽ ചന്തു കൊടുക്കും സീനായാലോ ചന്തി കലക്കും കുടക്കഥയല്ല ചെറുകഥയല്ല കുടുംബതയല്ല കടകഥയല്ല എരുവോ തിരുവോ നിറമോ നിറമോ ഇന്നീ മണ്ണിൽ തീരാ തുടിമോ Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got what I need. No, I ain't got cash, but I got you, baby. Just you and Baby, me. I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no as long as I can feel the beat. Just take control. I don't need no as long as I can dance.
വാസ് എൻ ഓസം പെർഫോമൻസ്. ഒരു ചെറിയ അറിയിപ്പുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ചെണ്ടമേളമാണ്. അത് ലാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ആണ് ചെണ്ടമേളത്തിൻ്റെ. അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ് കനായുടെ ഫൈനൽ റൗണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കണ്ടസ്റ്റൻസും നമ്മുടെ ഈ സൈഡിൽ വന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ് കനായുടെ എല്ലാ കണ്ടസ്റ്റൻസും. ഓക്കെ, അടുത്ത ചെണ്ടമേളത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ അറിയിപ്പ് പറയുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചെണ്ടമേളത്തിന് നമുക്ക് വളരെ പ്രഗത്ഭരായ 3 ജൂറികൾ, 3 ജഡ്ജസ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് ഫാദർ ബിജോ, അടുത്തത് നമുക്കുള്ളത് മിസ്റ്റർ വടക്കൻ, വർഗീസ് വടക്കൻ. അദ്ദേഹം വളരെ പ്രശസ്തനായ ഓസ്ട്രേലിയ മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചെണ്ട വിദ്വാനാണ്, ചെണ്ട ആശാനാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒപ്പമുള്ളത് നാട്ടിൽ നിന്നും വന്ന ശ്രീ ഷിബു പഴയമ്പള്ളി. ഈ 3 പ്രഗത്ഭരാണ് ഈ ചെണ്ടയ്ക്ക് മാർക്കിടുന്നത്. എനിവേ, the last but not least, I am going to present here team Oceania Knanaya ഇടനെഞ്ചിലെ ഇടിമുഴക്കം ടീം ബ്രിസ്ബെയിൻ. പഞ്ചാരി മേളം, പാണ്ഡിമേളം എന്നിവ സമന്വയിപ്പിച്ച് ഗോൾഡ് കോസ്റ്റിന്റെ തീരങ്ങളിൽ ഇതാ ഒരു വർണ്ണപ്രപഞ്ചം തീർക്കുവാൻ ടീം ബ്രിസ്ബെയിനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. ടീം ബ്രിസ്ബെയിൻ.
എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു ബ്രിസ്ബന്റെ ചെണ്ട? ഇത്ര സൗണ്ടേ ഉള്ളോ? മടുത്തോ എല്ലാരും? എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു ചെണ്ട? അടിപൊളി അടിപൊളി അടിപൊളി. നമ്മള് കണ്ടസ്റ്റൻസ് എല്ലാം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഒരു 2 മിനിറ്റ് എടുക്കും. അപ്പൊ അവരിപ്പം വരും. അതിന്റെ ആ ഒരു ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് തന്നെ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, തുള്ളി തുള്ളി. അവർ വരുന്ന ആ സമയത്തുള്ളിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൺ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഞാൻ കൈ പൊക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്നാന്ന് ഇത് ചെയ്യാവോ? ജസ്റ്റ് ക്നാന്ന് പറയാം എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച്. ഒരു ടൈമിങ്ങിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ സൗണ്ട് കാണാം, എന്നാലേ അടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിനെ ഉറങ്ങിപ്പോയോ? ഈ സൈഡ് സ്ട്രോങ്, ഈ സൈഡ് വീക്ക്. ഒരു തവണ നമുക്ക് ഒരു ട്രൈ. ഞാൻ അങ്ങനെ കൈ പോക്കും. ഇപ്പൊ സൗണ്ട് ഓക്കെ. ഒരു തവണ ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് നമ്മളെ ഗസ്റ്റില് നമ്മളെ ആൾക്കാർ റെഡിയാവും. ഒരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്ക്. മെൽബൺ അഡലൈഡ് ക്യാമറ, മെൽബൺ അഡലൈഡ് ക്യാൻബറ ഇവരുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസ് എത്തിയിട്ടില്ല. എത്രയും വേഗം അവരിവിടെ എത്തേണ്ടതാണ്. മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ് കനാഡ കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. ഉടനെ തന്നെ എത്തേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് ഒരു തവണ ട്രൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പോവാം. ഓക്കെ, റെഡി? അടിപൊളി അടിപൊളി. വേണ്ട ഒരു കൈയടിക്കുക നിങ്ങൾക്കായിട്ട് വേണ്ടി. അടിപൊളി. നമുക്കപ്പോ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ജഡ്ജിമാരോടൊന്നും അവർ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ജഡ്ജിങ് ഇതിൽ നടക്കുവാന്ന് തോന്നുന്നത്. ഒരു ജഡ്ജ് ഫ്രീ ആവോ? നമുക്ക് ഇതുവരെയുള്ള പരിപാടികൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊന്ന് ചോദിക്കാൻ. ഒരു ജഡ്ജ് ഒന്ന് ഫ്രീ ആവോ? എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതുവരെയുള്ള പരിപാടി? എങ്ങനെ പോകുന്നു? അടിപൊളി. പിന്നെ ജഡ്ജ് നമ്പർ 2 ഗംഭീരം. വാക്കിൽ ഒതുക്കാതെ ഇച്ചിരി പറ. പ്രൗഢ ഗംഭീരം. അത്ര പിശുക്ക് വേണ്ട, 2 വേണ്ട. ഒരു ഓക്കെ. ആൻഡിയില്ല എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ഒരു 10 വാക്ക്. വളരെ ഗംഭീരം. എല്ലാ ഐറ്റംസും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എല്ലാ ഐറ്റംസും വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് തോന്നുന്നു? ആര് ജയിക്കുന്ന? ഓക്കെ, നമുക്ക് സൗണ്ട് എടുത്തു നമുക്ക് സാറേ. ബ്രിസ്ബൻ, അഡ്ലൈഡ് പോരല്ലോ. അഡ്ലൈഡ്, കാൻബറ. അയ്യോ അസാല ന്യൂസിലൻഡ് വിളിച്ചാൽ അതാ സ്ഥിതി. പേടിക്കണ്ട. ഇനി വേറെ ഒരാളെ. മെൽബൺ. കുഴപ്പമില്ല. ടൗൺസ്വിൽ. ഇവരെല്ലാം എവിടെ നിന്ന് വന്നു? ആദ്യം വിളിച്ചു പോന്ന ഒരു സൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഞാൻ പിന്നെ ഇനി അതാ. ഓയ്യോ, ഇതെനിക്ക് പേടിയാ. എത്ര സൗണ്ട് വരുമെന്ന് അറിയില്ല. കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ടൗൺഷിപ്പിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പാർഷ്യാലിറ്റി ഒന്നും കാണിക്കല്ലോ കേട്ടോ. ഇനി അത് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്നെ ഇത് എന്നിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇനി വേറെ ആരാ മിസ് ചെയ്ത? നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. വന്നില്ലെങ്കിലും ന്യൂസിലാൻഡ്. അടിപൊളി. നമുക്ക് ഒരു തവണ ന്യൂസിലാൻഡ്. നമുക്ക് ഒരു 2-3 പേരെ അവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കപ്പോ അടുത്തതായി ഒരു സെക്കൻഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കണ്ടസ്റ്റൻസ്മാരെല്ലാം റെഡി ആയോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം.
ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ചെറിയൊരു ഡിലേ ഉണ്ട്. കുഞ്ഞു കുട്ടികളുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറകിലെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദയവായിട്ട് കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ ഉള്ളവർ ദയവായിട്ട് പുറകിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. ഒരു സംസ്കാര മികവിനേറെ ശുദ്ധമാം സാക്ഷ്യം ജീവിത സാക്ഷ്യം ജീവിത സാക്ഷ്യം ജീവിത സാക്ഷ്യം ജീവിത സാക്ഷ്യം ഇത് പ്രേമതൻ സാക്ഷ്യം പരമമാം സത്യം ഒരു സംസ്കാര മികവിനേറെ ശുദ്ധമാം സാക്ഷ്യം ജീവിത സാക്ഷ്യം ജീവിത സാക്ഷ്യം ജീവിത സാക്ഷ്യം ജീവിത സാക്ഷ്യം ന്യായം അത് സുന്ദരം അഭിമാനമോദിതം എന്നത് അഴകോടെ ശോഭിതം ന്യായം അത് സുന്ദരം അഭിമാനമോദിതം. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം വളരെ വിനീതമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. സ്നേഹ മിസ്റ്റർ മിസ്റ്റർനായുടെ എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ സ്റ്റേജിന്റെ വലതുവശത്ത് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം റാഫിൾ ടിക്കറ്റിന്റെ കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. $20 മുടക്കിയാൽ 35,000 രൂപ വില വരുന്ന ഒരു ഡയമണ്ട് പാക്കും ഒപ്പം അതോടൊപ്പം തന്നെ നാബ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മിനി ഐപാഡ് കൊണ്ട് paithrkum 2018 powered by AAA Accounting, ST Migration, Stroud Home and Eldorado. Last round ക്യാൻബറയിലെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്യാൻബറ കണ്ടസ്റ്റൻസ് പ്ലീസ് ഒന്ന് സഹകരിക്കുക. ക്യാൻബറയിലെ ഭാരവാഹികൾ ഒന്ന് സഹകരിക്കുക. ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടാണ്. ക്യാൻബറയിലെ കണ്ടസ്റ്റന്റ് ദയവ് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേജിന്റെ സമീപത്തേക്ക് എത്തുക. നമുക്ക് സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ദയവ് ചെയ്ത് സഹകരിക്കുക. Okay, final call for Canberra. Final call for Canberra, please. paithrkum 2018 powered by AAA Accounting, ST Migration, Eldorado Homes and Eldorado Loans and Stroud Homes. എല്ലാരും ഡിലേന് സോറി. ഇപ്പൊ എല്ലാം റെഡിയാണോ? ഗുഡ് ഗുഡ് ഗുഡ്. കണ്ടസ്റ്റൻസ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി പരിപാടി തുടങ്ങാം. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പേ ആദ്യം തന്നെ ഫൈനൽ റൗണ്ടിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയുകയാണ്. ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ ഈച്ച് കണ്ടസ്റ്റൻസ് ആസ് എ പെയർ ഇവിടെ റാമ്പ് വോക്ക് ചെയ്തു വരും. ആൻഡ് ദെൻ ദേ വിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്, ഗൈസ് ആൻഡ് ഗേൾസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ ജഡ്ജസ് വിൽ ആസ്ക് ദം 2 questions. One question related to
Knana traditions history, and the other question related to personality and how they are. So both questions will be asked at the same time to the contestant to make it easier and efficient for all of us. So everyone will be coming on the ramp walk state by state and standing in a U formation here. So ready? തുടങ്ങാൻ റെഡിയായോ? ആരെന്നെ ആദ്യം വിളിക്കണം? ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. എഴുന്നേൽക്കണേ. ഇങ്ങനെ പോയി എല്ലാവരെയും വിളിക്കണല്ലോ ഒന്നിച്ച്. ആ സാറില്ല. നമുക്ക് ആരെ ആദ്യം വിളിക്കാം? Let's call Townsville. From Townsville we have Basil and Alina. Music please. Up next, Adelaide, Anjali Alex and Abby Valiant. Now we have Brisbane, Johnny and Suzanne. And next, Perth, Christy and Ellen. Representing Melbourne, Chris and Sneha. Last but not the least, Canberra, Marion Sibby and Austin Vincent. Make some noise for your 2018 contestant! Over to you now, judges. Judges, who would you like first to ask your questions to? Any specific order? No, up to you, completely up to you. Should we start alphabetically? So everyone's trying to figure out who's first, who starts with A. I'm just joking. We will start with the list. Yeah. Sorry, who was that? First one, Abby Valiant. Abby Valiant! Abby, how are you? Good, thanks. How are you? How proud are you as a Knanaya community member? Shall I ask once again? Yes, please.
How proud are you as a Knanaya community member? Very proud. First of all, I have to thank my parents for obviously thank parents and God for being born into a Knanaya community, for being born into a Knanaya family. It was mainly because of my parents why I'm Kana, because obviously my dad's Kana, my mom's Kana. But yeah, that's mainly because of endogamy. Endogamy is definitely important. So my parents gave me the right to be a Kana, so endogamy is very important. The only reason why I'm Kana is because of my parents are Kana. So we sort of have a right to give our child to be a Kana. So like if we marry a non-Kana, we're taking away that right of our child to be a Kana. So being in the Knanaya community is why it's like the main thing I'm proud about. Thank you. Thank you. That's very good, Abhi. Next question is, who has influenced you most in your life and why? It has to be Abraham from the Old Testament. Because in the Bible it says Abraham is a very good believer in God, no matter what he went through. Obviously we know that he, at a very old age, he didn't have any child or children. So, but he put his full faith in God, and I think that whatever problems that we have, we should take a moral from Abraham. So like if a community faces any problem, we should take Abraham's moral and go like straight believe in God to overcome the problems. Thank you. Thank you. Sorry, judges, there's 2 questions for each contestant. So thank you. So who would be the next contestant you would want to ask your questions to? Anjali. How do you support your family as a family member? How do you support your family as a family member? Thank you for the question. I am the oldest in my family, and I think as a Kna girl and as the oldest in the family, I have to be, for me, my goal is to be my dad's right hand. So I want to support my dad and my mom and make sure be a role model to my brothers. And yeah, I think that's what, yeah. Anjali, next question. What would be your contribution to the future of Knanaya community? I would like to give my knowledge and everyththing I've learned, I would like to pass that on to the future generations because they are our strength. So we need to give them importance and so if I wanted to pass something on, it would be the knowledge, endogamy, our traditions, our culture, everything that comes with being Kna. Thank you, Anjali. Thank you. Remember, none of these guys are professional, contestants or anything like that. So every time they're answering something, they're doing it on the spot. So please, support them when they answer their question as well. Good. അടുത്തത് ബ്രിസ്ബെയിനിൽ നിന്നുള്ള ജോണി. Hello. Hello, Johnny. Hi.
how do you differentiate Knanaya community from other Christian communities? From other Christian communities, it's the bond that we share, the fact that we are endogamous. I don't know any other Christian communities here that I know of that share this endogamy and this pride in our culture, in our history, our traditions, and what we hold on to so dearly. I don't think there's any other Christian community that holds on and respects these values of pride, unity, and loyalty like we do. Thank you. How can you be a role model for your siblings or friends or cousins? I do have siblings out there somewhere. Where are you? Hello. Yes. So I do have a brother and a sister, and I am the oldest, and I always try to be a good role model by setting an example for them. So I know they look up to me in the way I walk, the way I talk. My parents always tell me that, hey, oh look, Tony and Maria are always listening to you. They don't listen to us anymore. So I take that as a privilege, and I'm careful in the way that I act. That I act as like a godly man, first of all, a man who respects who I am as a Knanaya as well. And I want to bring that to my siblings and even my friends. My friends ask me, oh, what is Knanaya and all that? And I try to set the standard of greatness that Knanaya brings with it, you know? So I try to be a great role model for them and try and lift them up by setting an example. അടുത്തത് ബ്രിസ്ബെയിനിൽ നിന്നുള്ള സൂസൻ. How are you, Susan? I'm good, thank you. Very good. Susan, my question is, what is your favorite Knanaya ritual and why? I really enjoy a Knanaya wedding. ഇപ്പം കുറേ നാൾ കൂടി ഞാൻ 2 വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു അങ്കിളിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് എനിക്ക് Knanaya വെഡിങ് കൂടാൻ പറ്റി. അപ്പം ആ Knanaya കല്യാണത്തിന് ചെന്നപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒത്തൊരുമയും ബാക്കി കല്യാണങ്ങളിനേക്കാളും എത്ര വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കല്യാണങ്ങളെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ കല്യാണം കൂടിയതുകൂടി എൻ്റെ Knanaya സ്പിരിറ്റും കൂടി. എനിക്ക് Knanaya തന്നെ ഇത് കെട്ടണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം വന്നു. Knanaya വിട്ടു പോകാതെ നമ്മുടെ എൻഡോഗമി സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് എനിക്കിപ്പോഴും എൻ്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസം. Next question. Money or education, which is more important to you and why? Money or education, which is more important to you and why? Of course, education. നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്ന അത്രയും കാലം നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ പേരൻസും എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് നമ്മുടെ വിവരം നമ്മുടെ ബുദ്ധി നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം. അല്ലാതെ മണി ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് ഒരു ടെമ്പററി പ്ലഷർ പോലെയാണ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യത്തിനെ പറ്റി അറിവ് കിട്ടും, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ബുദ്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് പറ്റുന്നതല്ല. മണി ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ സാധനം മേടിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും, എവിടെയെങ്കിലും കറങ്ങാൻ പോകാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മളെ തന്നെ ഒരു ജീനിയസ് ആക്കുവാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ക്രിസ് മാർബള്ളി ഫ്രം മെൽബൺ. What are the challenges we are facing outside India as a community? What are the challenges that we are... Sorry, can you repeat that? May I ask the question again?
What are the challenges we are facing outside India as a community? Chris, do you need some clarification? What are the challenges we are facing as a community, Knanaya community, outside India? Okay? Okay. As a community, what are the challenges we are facing outside of India? The challenges I think we are facing is obviously growing up in a different kind of culture. Yes, we are growing up with a lot of not Kannada people, and it's really hard to be like more involved in Kannada. But in saying that, being in the community has been so great, because everyone in the community has helped me through so much, and they're all my friends, and I'm happy to call everyone my friends and family. Question. If you become the Prime Minister of this country, what would be your first priority? If I became the Prime Minister of this country, I guess I'd provide more opportunity and more education to people that are in need, I guess. The people that need more help and everything. I guess that's one way that I'll take this opportunity of being Prime Minister. Thank you, Chris. Next, Sneha from Melbourne. Sneha, how are you? Yeah, I'm good. Thank Ready? you. Ready for the question? Yes. Okay. These are all preset questions, okay? If you become the president of KCCO, what will be your advice to the Knanaya youth? First of all, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Hi Melbourne, I'm representing you. Thank you for the questions. And KCCOയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കാൻ ഇപ്പം എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന സ്പ്ലിറ്റൻസ് ആണ്. ബിക്കോസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഗ്രൂപ്പ് ആവുകയാണ്. സോ ആസ് എ KCCO പ്രസിഡന്റ്, ഞാൻ എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ, നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തനിമയിൽ ഒരുമയിൽ വിശ്വാസ നിറവിൽ എന്നാണ്. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ ഒരുമിച്ച് നിർത്താൻ ആസ് എ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് KCCO ഞാൻ എൻ്റെ മാക്സിമം കഴിവ് ഉപയോഗിക്കും. താങ്ക് യു. Very good. Thank you. How do you describe a healthy lifestyle for a teenager? How do you describe a healthy lifestyle for a teenager? ടീനേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അതിലാണ് ഒരു യുവതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ യുവാവിൻ്റെ സ്വഭാവ രൂപവൽക്കരണം നടക്കുന്നത്. സോ ടീനേജ് നന്നായിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ലൈഫ് വളരെയധികം അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. സോ family is the first of all thing for that, because നമ്മൾ ആദ്യമായി എല്ലാ കൾച്ചേഴ്സും, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അവരുടെ കൾച്ചേഴ്സ്, അതിൻ്റെ വാല്യൂസ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ്. സോ ആസ് ഒരു ഹെൽത്തി കൾച്ചർ ടീനേജിന് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂള എന്ന് പറയുന്നത് പാരൻസ് ആൻഡ് ഫാമിലി ആണ്. അവർ നല്ലൊരു അടിത്തറ ഇട്ട് കൊടുക്കാതെ ഒരിക്കലും ഒരു ടീനേജ് നല്ലതായിട്ട് വരത്തില്ല. സോ ഫാമിലി ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. ആൻഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ്. സോ പ്രാർത്ഥന അതിൻ്റേതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ദൈവം തമ്പുരാൻ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേടത്തുള്ളൂ.
സോ ദൈവത്തിന് അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനമുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ സൊസൈറ്റി, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സൊസൈറ്റിയാണ് നമ്മളെ ബാക്കി നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ രൂപീകരിക്കുന്നത്. സോ സൊസൈറ്റി ഈസ് ആൻ ഓൾസോ an important factor. Thank you. Canberra. Boston. How are you, Austin? Good, how are you? Going well. Ready for the question? Yes, definitely. Okay. What are the challenges you are facing in Australia as a person from Indian ethnic background, and how you would like to tackle it? I will repeat. What are the challenges you are facing in Australia as a person from Indian ethnic background? How you would like to tackle it? Well, thank you for the question, first of all. Coming from an Indian background, ethnic background, I'm, first of all, very proud of it. And I'll do everything in my efforts to uphold the traditions, values, and customs. I think the most challenging problems we're facing right now is things to do with marriage. So a lot of, us Indians, we're living in a very different culture where there's different temptations, different kinds of people. So we often get sidetracked from our original origins and traditions. So I think definitely marriage would be a big problem. So I think the only way to solve not marrying out of Knanaya, or even at least marrying a Christian, would be to just pray to God, keep coming to KCYL activities, coming to conventions, keep getting inspired by others. So yeah, I think that's it. Next question. How do you promote Knanaya tradition in your family and community? How would you promote Knanaya tradition in your family and community? I have to say I am myself a very proud Knanayad, which is the reason I believe I'm up here on the stage competing in this competition. How I promote Knanaya traditions in my family is we have a very strong bond with my sisters and my parents. So we encourage each other to keep living in the Knanaya traditions and values. Yeah, I think that's about it. Thank you, Austin. Marin. Marin, what will be your first preference when you think about marriage? What will be your first preference when you think about marriage? Thank you for the question. So I'm at Jamaica land actually. Upon Jamaica which in Knanaya ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. So എനിക്കുള്ള അറിയാവുന്നത് ഞങ്ങൾ ക്നാനയക്കാരെ കല്യാണം കഴിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതെന്ന് അറിയത്തില്ല, അല്ലാതെ എനിക്ക് അങ്ങനെ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഓസ്ട്രേലിയ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ക്നാനയെ പറ്റി അറിയുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ക്നാനയക്കാരനെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഞാൻ ആ ക്നാനയുടെ ഇതിൽ നിൽക്കും. സോ Thank you. Marin, my question to you is, how do you support and help your parents when they become older? How do you support and help your parents when they become older?
when I get older, Nan and the parents in there, I'll help them in everything. Yeah. Thank you. അടുത്തത് പെർത്തിൽ നിന്നുള്ള അലൻ. Hello. How do you define a Knanaya? How can you promote this heritage? Sorry, what was that last part of the question? Once again, how do you define a Knanaya? How can you promote your heritage, this Knanaya heritage? First of all, thank you for the question. So, to be a Knanaya, so what is a Knanaya? So I believe Knanaya entails the traditions and customs that we follow in our lives on the daily. It's actually, we practice being a Knanaya daily, especially through our faith. We have a deep-rooted faith. And also our endogamous practice is very important of being a Knanaya. So I think through my life, the main thing I can, to promote my Knanaya heritage is to marry a Knanaya. That's the biggest goal of most of our youngsters' life, to be able to marry a fellow Knanaya. It's one of the biggest things I believe that I can do to promote my own heritage. Yeah. Next question. When was Kottayam BRH established? When was Kottayam BRH established? Kottayam BRH established. Sorry, could we get another question, please? Very good. Okay, that's fine. Thank you. Okay, the follow-up question is, who was our first bishop? Thank you for the question. Thank you for the question. It's Bishop Matthew Markell. Well done. Thank you. The next one is Christy from Perth. Christy, how are you? I'm good. How are you? It was a long trip from Perth, isn't it? Yes. Very good. Great to see you here. And the question is, living in a multicultural country like Australia, are you proud of your ethnicity? And if yes, why? If no, why? So I will repeat, living in a multicultural country like Australia, are you proud of your ethnicity and why? Take your time. Could you please repeat the question, Malayalam? Thank you. ഓസ്ട്രേലിയ പോലെയുള്ള ഒരു മൾട്ടി കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നതിൽ ആർ യു പ്രൗഡ്? അഭിമാനം കൊള്ളുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട്? Thank you for the question. Definitely yes. ഓസ്ട്രേലിയ പോലെ ഒരു കൺട്രിയിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചതിന് ഐ എം വെരി പ്രൗഡ്. കാരണം മെയിൻലി ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇയർ 7 വരെ നാട്ടിലാണ് പഠിച്ചത്. പക്ഷേ അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം എനിക്കിവിടെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ എനിക്ക് കിട്ടാവുന്നതിലുപരി എൻ്റെ ജ്ഞാനായ സമുദായത്തെ പറ്റിയുള്ള അറിവും ഇൻഫർമേഷൻസും അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ജ്ഞാനായ പാരമ്പര്യവും സംസ്കാരവും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പഠിച്ചത് എൻ്റെ പെർത്തിലെ ജ്ഞാനായ അസോസിയേഷനിൽ നിന്നാണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ എം വെരി പ്രൗഡ് ടു ബി ഹിയർ. താങ്ക് യു. Question.
what is your opinion about endogamy that we have been practicing for many centuries? Thank you for the question. Endogamy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൂർവികർ അതായത് AD 345 മുതൽ ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ എൻഡോഗമി ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ സമുദായമേ ഇല്ല. നമ്മുടെ സമുദായത്തിൻ്റെ ബേസിക് അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് എൻഡോഗമി. സോ എൻഡോഗമി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു കർമ്മമാണ്. കാരണം ഒരു യഹൂദ പാരമ്പര്യമുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ മകൾ എന്ന നിലയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ കടമയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം ഈ എനിക്ക് എത്രയോ രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ കേരളത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പേരൻസിന് ജനിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം എന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ അയച്ചതിൽ ഒരു കടമയാണ് എൻഡോഗമി കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുകയും അതിൻ്റെ വരും തലമുറയ്ക്ക് അതിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനി നോർത്തേൺ ക്യൂൻസ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് അല്ലേ? Basil. How are you? Fine, thank you. Very good. It's quite sunny there, isn't it? Warm weather in southern Queensland. Lovely. What a great place to live. നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെ. ചോദ്യം ഇതാണ്. If you get an opportunity to speak to the Prime Minister of India, what would you talk about? If you get an opportunity to speak to the Prime Minister of India, what would you talk about? Thank you for the question. If I got an opportunity to speak with the Prime Minister of India, I would talk to him about I believe there's a lot of corruption in India at the moment, especially in our political field. We have to find a solution to straighten things out because at the moment things just aren't getting done. Especially when the Kerala floods, we didn't get much money at all. And I think a lot of times there's a lot of bureaucracy involved and money isn't being spent how it's supposed to be. So if I was to speak to the Prime Minister, I would talk about a change in our political leaders. Who led our first migration from Middle East? When was it? How many families were with him? Knanaya. 345 72 families. Thank you so much. അടുത്തത് നോർത്തേൺ ക്യൂൻസ്ലാൻഡിലുള്ള അലീന. What will be your advice to our younger children in our community? What will be your advice to the younger children in our community? Thank you for the question. My advice to the younger generation would be the importance of endogamy, especially us as a Kna community. The reason I say this is because growing up in another country where the culture and the traditions are very different to us, we may be tempted and even influenced to follow their culture and tradition because we don't know the importance of endogamy. But we know that it's because of endogamy that we are here right now. So the most important thing I would advise to the younger generations is the importance of endogamy. Thank you.
Thank you. What will be your first preference when you think about your marriage? Well, obviously he has to be a Knana boy. Like I said, this is coming back to endogamy again. And the reason I can say I'm a Knanaya is because my parents married a Knanaya. So the privilege they gave to me is my responsibility to give it to my younger generation. Thank you. Thank you. All right. Sorry. All right, so that sums up our questions round. So everyone can relax now finally. Very well done. Give it up for our contestants. Very well done. Thank you. So guys, if you can wait on the two sides. So while the judges are finalizing and deciding on who our next Mr. and Miss Kna for 2018 is, we've got നമ്മളിപ്പം എല്ലാ വലിയവര് ചണ്ട കൊട്ടുന്ന കുറെ കണ്ടല്ലോ, അവര് മാത്രം കൊട്ടിയാൽ പോരല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ബ്രിസ്ബേണിലുള്ള പയ്യന്മാര് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചണ്ട കൊട്ടുന്നുണ്ട്. Support them, make a lot of noise, come on! Yeah! Okay. ഇത് നമ്മളെ പിള്ളേരെ കൊട്ടുന്നോണ്ട് എല്ലാരും എവിടെ ഇരിക്കുന്ന എനിക്ക് I don't care where you're sitting, എല്ലാരും തുള്ളിക്കോണം കേട്ടല്ലോ. എല്ലാരും നല്ല ഓളം വെച്ച് തുള്ളിക്കാൻ. Make some noise. All right, off to you guys.
എങ്ങനെയുണ്ടാവും നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ ഡാൻസ്? അല്ല സോറി, ഡാൻസ് അല്ല, ചെണ്ട എങ്ങനെയുണ്ടാവും? ഞാൻ ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിവിടെ ഡാൻസ് ചെയ്തോണ്ടാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. ജഡ്ജിമാർക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി കൂടെ സമയം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ്, ഭയങ്കര ടൈറ്റാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ. അപ്പോൾ ആ സമയത്തിൽ ശരിച്ചേട്ടാ ഒരു അടിപൊളി പാട്ട് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്തേ. ഇവിടെ കുറേ പേര് തുള്ളാനായിട്ട് പറ്റുക. ഒരു പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്യണേ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം. നല്ലതായിരുന്നോ? എന്നാൽ BKCCക്ക് ഒരു നല്ല താങ്ക്സ് കൊടുത്താലും കൈ നോക്കി. ഈ മനോഹരമായ ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഇവരെടുത്ത എഫേർട്ടിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ സുന്ദരമായ വർണ്ണ ശബളമായ ദൃശ്യങ്ങൾ. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ് ക്നായുടെ റിസൾട്ട് അവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അത് വരും. അതിന് മുമ്പ് 1-2 കാര്യങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി ലേറ്റാണ്, 2 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലേറ്റാണ്. നാളെ രാവിലെ 7 മണിക്കാണ് കുർബാന. ഇപ്പോൾ പോയി കിടന്നിട്ട് 7 മണിക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നിരിക്കാം. പക്ഷേ നാളത്തെ പരിപാടി നമ്മൾ ചാർട്ട് ചെയ്ത പോലെ പോയില്ലെങ്കിൽ നാളെയും ഇതുപോലെ ലേറ്റ് ആകും. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക. ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാകും എന്ന് എനിക്കറിയാം, എങ്കിലും നാളെ ട്രൈ ടു കം 7 o'clock ഫോർ ദ മാസ്. അതിനുശേഷം ഇവിടുത്തെ മുൻപ് പറഞ്ഞ് അറിയിച്ചതുപോലെയുള്ള ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസുകൾ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പാലിക്കണം. അത് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ പലരും കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നമ്മുടെ മാന്യത കാണിക്കുക ഇവിടെ ഈ വേദി ഈ പരിസരത്തും ഈ ഹോട്ടലിലും ഒക്കെ. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. സീ യു സൂൺ.
കൂടെ സമയം എടുക്കുക. ജഡ്ജ്മെന്റ് എടുക്കാൻ ഇപ്പോഴും കുറെ സമയം എടുക്കുക. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബിനുചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു എത്ര നേരം കൂടെ അല്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. നീ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ച് മടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരെങ്കിലോടൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കാം. എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പരിപാടി? ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അച്ഛനുള്ളപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ നിന്ന് തുടങ്ങാം. അച്ഛോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പരിപാടികൾ? അടിപൊളി. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്കിൽ നിർത്തിയാൽ എനിക്ക് പണി കൂടും. ഞങ്ങള് എന്ത് തോന്നി? ഒരു വാക്ക് പറ്റൂല, 2 വാക്കും പറ്റില്ല, ഒരു 5-6 വാക്കെങ്കിലും. വളരെ നന്നായി. വർഷങ്ങളുടെ പ്രയത്നം, അധ്വാന ഫലം ഈ വേദിയിൽ അരങ്ങേറി. അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുകയും അനുമോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് ആ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലം അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുക. അത് ഈ കുട്ടികൾ അത് ഗംഭീരമായിട്ട് ആവിഷ്കരിച്ചു. അവരുടെ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ, അധ്വാനത്തിൻ്റെ, വേർപ്പിൻ്റെ ഫലം അതൊരു സായുജ്യമായി, ആനന്ദമായി ഈ വേദി ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നന്ദി. ആദ്യമായിട്ട് ഒരാള് മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു ഫുൾ ആൻസർ ആണ്. താങ്ക് യു അങ്ങൾ, താങ്ക് യു. നമുക്ക് ഈ സൈഡിലോട്ട് പോവാം. ഈ സൈഡിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരോടല്ലേ, നമുക്ക് ഇനി യൂത്തിനോടൊന്ന് ചോദിക്കാം. ഷാരൻ എങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന പരിപാടികൾ? ഗംഭീരമായിരുന്നു. ഇത്രേ ഉള്ളാന്നാ? ആര് ജയിക്കണമെന്നാ? I mean, obviously Melbourne was probably the best. Melbourne jeikum. Oh, Melbourne was the best in it. Who agrees? Who doesn't agree? But clearly Melbourne wasn't the best, alle. Was Melbourne the best? Do you think Melbourne was not the best? ചോദിച്ചു പഠിച്ചാ സാറില്ല. ചേട്ടാ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പരിപാടികൾ? വെരി ഗുഡ്, ഫണ്ടാസ്റ്റിക്. എന്നാ പറയാൻ, ഇതുപോലെ അടിച്ചു പൊളിക്കല്ലേ, എൻജോയ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജഡ്ജസ് എവിടെ വരെ ആയി? കാരണം ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കുക ഇപ്പൊ. ലാസ്റ്റ് കോൾ ഫോർ ജഡ്ജസ്. ഇനി വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ജഡ്ജ്മെന്റ് എടുക്കുന്നത്. ചേട്ടപ്പാ കുറെ നേരത്തെ സംസാരിക്കുകയാണല്ലോ, ഇനി മൈക്കിൽ കൂടെ സംസാരിക്കും. എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പരിപാടികൾ? അതിഗംഭീരം, അതിമനോഹരം. പക്ഷേ ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ബോറ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നീ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് MC ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, പരിപാടിയെല്ലാം ഭംഗിയായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് കോൾ ഫോർ ജഡ്ജസ്. നമുക്കന്നാ ഒരു പാട്ട് പാടിയാലോ? ഇനി അവിടെ വരെ എത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ സമയം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും. ആർക്കാ തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാട്ട്?
ഹലോ ഒരു പേഴ്സ് കണ്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനെ പിന്നെ പറയുന്നില്ല. 4 പെൺപിള്ളേരുടെ ഫോട്ടോയേ ഉള്ളു. അപ്പൊ ഒന്നിച്ചേ അപ്പൊ പിള്ളേരെന്താണ്ടാവുന്നത് വേറെ രീതിയിലല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അങ്ങനെ ചിരിക്കില്ലേ? അതെ, വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അതില്. അതേ ഉള്ളു. Okay. Can I have the contestants on the stage? Wow. Come on. Get on the stage. Come on. Quickly. Come on. Just stand like you were standing before in the video. Stand in the same position as you were before. ഓക്കെ, എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇത്ര ചെയ്തെല്ലാം മടുത്തല്ലേ. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം, സിമ്പിൾ ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാവരോടും. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, just choose Chris. How did you find the Mr. Miss event? How did you find it? It was interesting. Interesting? Anything more? Yeah, certainly learned a lot more. Made a couple of new friends. Yeah? It was good. Yeah. Good. Cool. What about you, bro? How did you find it? Convention of the Mr. Miss event. Great, man. I got to meet new people. It was fantastic. So what's one of the main things you've learned about yourself from all the questions and things that you've asked so far? I mean, all the things that you've done. Because I'm sure this is outside your comfort zone. And you were talking to me about it before, but you've not done something like this before. So what have you learned about yourself, I guess, or what do you feel different about yourself? I've definitely gained some confidence to talk to the audience and stuff. That's good. So ആണുങ്ങളെ മാത്രം ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങളോടും വരുന്നു. So I'll start with you. So what was something, I guess I'll ask the same question, that you learned about yourself or you feel that you've learned from this whole sort of journey? ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ശരിക്കും നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു മനസ്സിലാക്കി. അടിപൊളി. ഐ കോണ്ടാക്ട് ആരും നോക്കാതെ. Go with you. So, how did you find the whole sort of thing? Did you have like a event at your state to decide who was going to be competing? Yeah, So straight into it. So, how did you find doing the whole journey? What did you learn from this, or about yourself, or would you want to do something like this again? This is such a good event. I was so nervous to be a part of it at first, but I'm so happy that I was a part of it now. Why? Because I was able to meet new people and I was able to gain a lot more confidence through this. ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണല്ലോ. ടാൻസു പേർത്ത് ആൾക്കാർ ഉറങ്ങാൻ പോയെന്നാ വന്നത്. തുടങ്ങിയപ്പോ എന്നെ സൗണ്ടാന്ന് എല്ലാരും പോയല്ലോ. സോ എത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. So for you, what was something unexpected that you surprised from this process? Like the amount of effort, ഞാനിത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ I was like, okay, yeah, competition, this and that. ഞാനത് അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തില്ലായിരുന്നു. It was just like, okay, for fun, this and that. But coming into it, there's a lot of effort, a lot of support, a lot of teamwork, hard work put into it. So yeah. How long did you practice for your, sort of performance and video? How long did it all take? 2 weeks. 2 weeks, yeah. കാരണം 2 weeks മുമ്പാണ് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ കോമ്പറ്റീഷൻ നടന്നത്. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. Okay, അവിടുത്തെ competition. So how many people were competing for this for being the Miss Knanaya for your state? Around 10 people. Well done. So, to you as well. So, how long have you been sort of practicing for this stuff? 1 week. Oh, 1 week. Atra madi. Performance 1 week undarnu. I'll go back to the other side. So, boys, how long have you been sort of practicing for this? Yeah, around 1 month. 1 month. A lot of effort into it. Yeah.
So what have you learned out of this whole process, I guess, as well? Hello. Sort of from practicing. Hello. And have you performed for such a big crowd before? Oh, I definitely have like a confident stage presence. Maybe I think I could have done a bit better with the questions, I reckon. But You learn from them, right? That's cool. So have you performed in front of such a big crowd before? Not often, no. So what was the main sort of fear factor coming into this for you? Mainly just looking at the audience, it's pretty hard standing in front of this many people and this many eyes staring. No, see, you look at the crowd, everyone's smiling, everyone's no one's judging you, everyone's behind you. So I could definitely see you guys relaxed as the audience started supporting you. So in terms of the questions round, was that the most nervous? Was that the most scary sort of thing for you, or the performance actually? Yeah, it was pretty scary because you're not expecting it, obviously. Also, my questions was it's great, it's doable. Cool. So, my man, for you, I feel like you've done a lot of sort of stage like that. So, I guess confidence is not the main thing you learned or got out of this. What was the main sort of learning for you? I'm terrified being up on stage. So confidence was a big thing here. And I've also got this greater understanding of my culture, I think that's what's a good thing about it. Cool. Have I asked everyone a question? Yeah, I think I have. Does anyone else have a question for them? Just like a general question. How are the judges going? Still going hot. They coming? Okay. Alright, so guys, I'll have you guys still up on the stage because we'll just get the judges up on. So just give it a second. ഒരു സംസ്കാര